application developer. Hello everyone, I'm masnun and I'm going to show how we can develop desktop apps with web technologies. Okay, so what's it all about? Why should we use web technologies to develop desktop apps? Because we will be using web technologies to develop cross-OS apps. These applications will run on all platforms and we will be using our existing skill set. That is, we don't have to learn a new language, a new GUI toolkit to develop desktop applications. Now, what are the common desktop apps we use? There's NetBeans, there's Firefox, there's VLC Media Player, Office tools like Microsoft Office, Photoshop, Widget, and so on. And what are the common web apps like Gmail, Facebook, Twitter, micro apps, WordPress, Bing, and so on. Now, what are the common web technologies we use in our day-to-day lives? We use HTML, CSS, and JavaScript, and some comprehensive frameworks like 960.js, jQuery, and server-side languages like PHP, Python, Ruby, and others. Now, what are the available toolkits? Here I have mentioned the toolkits for PHP, HTML, JS, and CSS only. Now, if we look at the toolkits, there is Windbinder, PHP GTK, Titanium App Accelerator, and Adobe Air. Among those, only Windbinder is Windows only. That is, you cannot develop any cross-OS applications with Windbinder. But with PHP GTK, Titanium App Accelerator, and Adobe Air, we can develop cross-OS applications. That is, those applications will be running on all operating systems. Now, what are the technologies supported by these toolkits? Windbinder supports PHP only, PHP GTK is the same, and then Titanium App Accelerator has support for Python, PHP, HTML, CSS, and JS. And now Adobe has HTML, CSS, JS, and support for Flash via the Flex framework. Now, what if we want to choose Windbinder? Windbinder has a very good access to the Win32 APIs, and it is really good for Windows applications. And what is PHP GTK? PHP GTK looks really bad on Mac, and the project is almost dead. There's been a long time and no real activity in the community. Now, Titanium. Titanium can be a little bit buggy on Linux. I tried it on Ubuntu and the experience was not really good for me. And then the packaging system can be a bit complex, I should say. And then Adobe Air. Adobe Air is really easy to pick up and it runs smooth on all operating systems. Now, what are the famous applications built on Adobe Air? There's a lot of applications which are deployed on this platform and they are running really well. And here's two screenshots from Twitter and TweetDeck, two famous Twitter clients built on this platform. Now, if we want to develop an application in Adobe Air, what's the stuff we're going to need? First, we need the SDK, the AR SDK, and to deploy this application, to test this application, we will need the runtime and a basic knowledge in web development. In this presentation, I will be demonstrating the HTML, JS, and CSS SDK. I will not be touching the Flex SDK. So let's get started. So what are we going to build? We're going to build a very basic Hello World example in which there's gonna be a window and there's gonna be a button. When we click on that button, a pop-up will come up. Now, what's gonna be the workflow? How are we going to accomplish the product or to develop the product? First, we have to set up the environment. Then we shall design the user interface with HTML and CSS, and then we'll be adding user interaction via JavaScript. And when it is done, then we can pack it up and distribute it among the users. So it's really simple. So first, setting up the environment. Before we get it started, we have to set up the environment.
we have to download the SDK, we have to extract the archive, then we have to include the bin directory of that SDK in our system path. The system path will vary from operating system to operating system, and I'm not really going to cover that. And we are going to need a project directory where the files will be stored. So we'll create a project directory too. Now, the HTML file. Before we get started, first of all, we will need a HTML file which will be served as the startup window. We have excluded the head, HTML, other parts and just included the body part. It has an alignment, center alignment. Then we have an input button. It is, as you can see, it has a on-click trigger, and when the button is clicked, we just use the JavaScript alert to get a pop-up. And we have used an additional style attribute to style it on the screen. Now, to get this application running, we will need a descriptor file. This descriptor file will tell the runtime how to render this application, how to render this HTML to ultimately give you the user experience. But as you can see, it's an XML document and it's in-depth use. So I'm going to break it down into parts for you. I'm sorry, can you see this from the behind? I don't think you can because I can't as well. Okay, here's the application tag and it has an XML namespace and you need to define this. Then a few tags. So as you can see this, I'm going to skip this. I believe you will be getting the source and the site so you can check them out by yourself. Okay, now that we are done with the descriptor file, the XML file is complete, we are going to deploy it. To deploy it, to package it, we need to generate a key store or a key file which will be needed to sign this application. To generate this key, we have to use this particular command, that is add certificate cn. Self-sign, that is we are signing our own applications without using any third-party service. Then a signing method, a certificate name, and a sample password. Remember this password. The password you will be entering here will be recorded in the later phase. Now, to bundle it, we have to use this particular command, that is add package, a store type, and then the predefined one, and then key store. And then the application name, the target application name, that is going to be demo.air, and the descriptor file, the descriptor.xml, and then the available files like index.html. Remember, if you have any more directories, like you are breaking the total project into parts, into folder like JS folder, CSS folder, or any other type of file system architecture, you will be needing to type those folder names or file names in this command line so that those included in the final package. So when you hit this command, you will be asked for the same password you entered in the previous cell. You have to type that in and then we are ready to go. So I would like to show you how this application looks. Okay, here it is. I developed in Windows and you can see it's running on Mac. And what happens if we click the button? Okay, it has a pop-up that says have exports. Okay, that was the functionality it was having. So, okay, that was all. That was my session. And now I would like to ask, what's in your mind? What questions or what queries you might have? Please ask me. Questions, please? আমার জানা মতে JS এবং CSS SDK ইউজ করার জন্য কোনো GUI টুল অ্যাভেলেবল না। তবে আমার মনে হয় না যে কোনো একটা GUI টুল আমরা নিজেরা বানিয়ে নিতে পারি না। আমরা বোধহয় চেষ্টা করলে এই কমান্ড লাইন টুলটাকে একটু মডিফাই করে যে কোনো একটা সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা নিজেরাই একটা GUI টুল বানিয়ে নিতে পারি, অথবা আমরা একটা ফিক্সড স্ক্রিপ্ট ক্রিয়েট করে নিতে পারি যে স্ক্রিপ্টটা এই কমান্ডটাকে জাস্ট রান করবে।
আর এই অ্যাপ্লিকেশনটা যে আমি তৈরি করছি এটা ডিফল্ট ফর্মেট হচ্ছে কি, আর এটা রান করার জন্য কি আমার কোনো এক্সট্রা কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা কোনো কিছু কি আমি যে অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করতেছি সেইটাতে রান করার জন্য কি এক্সট্রা কোনো কিছু আমার ইনস্টল করা লাগবে না? আমি প্রথম প্রশ্নটা ঠিক মতো শুনতে পাইনি, দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে অবশ্যই লাগবে। এটা হচ্ছে রান টাইম। আপনাকে যে অপারেটিং সিস্টেমে সফটওয়্যারটা ডিপ্লয় করতে চাচ্ছেন সেই অপারেটিং সিস্টেমে স্পেশালি সেই পিসিতে আপনাকে অবশ্যই অ্যাডোবি এর যে রান টাইমটা আছে এটা ইনস্টল থাকতে হবে। আপনি যদি আপনার প্রথম প্রশ্নটা রিপিট করেন তাহলে আমি অ্যান্সার করতে পারবো। এটাই ছিল। থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, উইন্ডোজে যেমন .exe ফাইলে ডাবল ক্লিক করলে ওটা ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে, আমাকে আলাদা কোনো মানে কিছু ইনস্টল করে নিতে হচ্ছে না? যেমন পাইথনের জন্য পাইথন ইন্টারপ্রেটার ইনস্টল করে নিতে হচ্ছে, তারপর আমি পাইথন প্রোগ্রাম রান করাতে পারছি। তো মানে পিএইচপির জন্য এরকম কোনো সলিউশন আছে কিনা? আমার জন্য অ্যাডোবি আর রিলেটেড ডেটাবেস কোনো সলিউশন আছে? ওকে, ফার্স্ট অফ অল অ্যাডোবি এর জন্য পিএইচপি সাপোর্ট নেই। আর পিএইচপি সাপোর্টের যে আমি তিনটা জিউই টুলকিটের কথা উল্লেখ করেছি, দ্যাট ইজ উইন্ডবাইন্ডার, পিএইচপি জিটিকে এন্ড টাইটানিয়াম অ্যাপ অ্যাক্সেলারেটর। উইন্ডবাইন্ডারের ক্ষেত্রে ব্যাম কম্পাইল নামে একটা ইউটিলিটি আছে যেটা দিয়ে আপনি পিএইচপি স্ক্রিপ্টকে নেটিভ ইএক্সিতে কনভার্ট করতে পারবেন। পিএইচপি জিটিকে মেবি এই পদ্ধতিতে ঠিকমতো কাজ করবে না, বাট রোডস এন্ড কম্পাইলার ইউজ করে হয়তো আপনি এটা করতে পারেন। আমি নিজে কখনো ট্রাই করিনি। আর আমার জানা মতে টাইটানিয়ামের জন্য এই ধরনের কোনো নেটিভ কম্পাইলার নেই। অ্যাডোবি এর জন্য মানে HTML CSS জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করে আপনি যাকে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি এবং আমি চাচ্ছি যে কোনো কিছু ইনস্টল করতে হবে না, তো তার জন্য কি কোনো সলিউশন আছে এরকম? আমার জানা নেই এরকম, কারণ হচ্ছে আপনাকে রান টাইমটা অবশ্যই লাগবে। লোকাল স্টোরেজটা ইউজ করতে পারবেন। সো আমি আসলে টাইম শর্টেজের কারণে পুরোটা কভার করতে পারিনি। আপনি যদি ওদের অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটা দেখেন তাহলে দেখবেন ওখানে স্যাম্পল সহ দেওয়া আছে। তাহলে টুইটারের সাথে যে এটা সিনক্রোনাইজ করছে এটা কিভাবে করছে? আমি আসলে শুনতে পাইনি। টুইটারের সাথে যে এটা সিনক্রোনাইজ করছে তাহলে এটা কি মাইস্কুয়েল বা কোনো ডেটাবেসের সাথে? আচ্ছা, টুইটারের সাথে আপনাকে সিনক্রোনাইজ করার জন্য প্রথমত একটা কথা বলতে হয়, আমি যে দুটো অ্যাপ্লিকেশন দেখিয়েছি দুটোই ছিল ফ্লেক্স রিলেটেড, ফ্লেক্সে ডেভেলপ করা, কেননা ওটা ছিল অ্যাডোবি এর উপরে দেখাচ্ছিলাম আমি। আর টুইটারের সাথে সিঙ্ক করার জন্য টুইটারের জেএস লাইব্রেরি আছে, আপনাকে সেটা ইউজ করতে হবে এবং টুইটারের নিজস্ব যে এপিআই আছে সেটা ইউজ করে আপনাকে ডাটাটা কালেক্ট করতে হবে, দেন আপনি অফলাইনে স্টোর করতে পারেন বা যে কোনো উপায় আপনার নিজের মতো ম্যানিপুলেট করতে পারেন। ইটস টোটালি আপ টু ইউ। অলরেডি